you can see them if you want to get the guidance. Good. Both hands in chin mudra on your knees, keeping your back straight, allowing the energy to travel up. கொஞ்சம் back straight வச்சுக்கலாம். Look straight, நேரா பார்க்கலாம். கொஞ்சம் chin parallel to the floor. If possible, eyes gently closed. Not tightly, gently. Back ரொம்ப ஸ்டிஃபா இருக்க வேண்டாம். ஸ்ட்ரைட்டா இருந்தா comfortably straight. Take a deep breath. மூச்சை நல்லா இழுத்துக்கலாம். Abdomen வெளியில வர வரைக்கும். Exhale, abdomen in. One more time, inhale deeply. Exhale completely. Kapalabhati practice, quickly taking the abdomen in. Or exhalation போது abdomen full pull inside and inhale. We don't inhale, we are focusing only on exhalation. Okay? Only on exhalation. Inhalation is passive here. But keeping our eyes closed, inhale deeply, hold and begin. Exhale, exhale, exhale completely. Inhale deeply. Exhale. Retaining the breath. மூச்சை நிறுத்திக்கலாம். Inhale deeply. Retain the breath. Mind இங்க அங்க போகாம with control. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale deeply. Exhale. Good. Now inhale deeply for the second round and begin. Exhale, 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 exhale. Inhale deeply. Exhale completely. The last round, when I say 1, you pull your abdomen in with a powerful exhalation. When I say 2, you release your abdomen. We are not inhaling, but we are only exhaling. Okay? When I say 1, pull your abdomen in. We say 2, release. Pull, release, pull, release. Good. Close your eyes. The last round of Kapalabhati. Inhale deeply and begin. One, 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 one,
want, 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 want. 1, 2, exhale, inhale, exhale, inhale deeply, exhale. We retain the breath for 1 minute or as long as possible. உங்களோட பாடி எவ்வளவு பர்மிட் பண்றதோ அவ்வளவு பண்ணுங்க. Inhale 3/4 of your breath. Retain பண்ணிக்கோங்க அப்படியே. And fix your attention உங்களோட புருவத்து மத்தியில. மைண்ட் அங்க எங்க ஓடாம with control, exhale, inhale, exhale, inhale deeply, exhale completely. In the pranayama practice, உங்களோட லங் கெப்பாசிட்டி நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் அண்ட் ஏதானும் இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் வெளியில போகும், சுவாசம் ரொம்ப நல்லா ஆகும் அண்ட் மென்டலி we get focus and concentration நல்லா இருக்கும். இந்த பிராணாயாமா ப்ராக்டிஸ் பண்றதுனால ஆங்ஸைட்டி ஸ்ட்ரெஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் இருக்காது.